prosecution alleges in the particulars of offence that on the 7th of May 2023 at Nabweru North Zone in Nansana Municipality in ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2023 abawagizi ba National Unity Platform 11 baakwatibwa mu bitundu by'e Nansana ku bigambibwa nti baali beetaye mu bikola eby'okukola bbomu enjingirire. Oluvannyuma lw'okukwatibwa 11 bano baasimbibwa mu maaso g'omulamuzi Esther Namusobya era ne baggulwako omusango gw'okusangibwa n'ebbomu enkolerere ko n'ebikola bbomu ekintu ekimenya amateeka. Nga wayise ennaku bano baggyibwako emisango gino bwe bati ne baggulwako omusango gw'obutujju. Okuva olwo bano bazze nga bajja mu kooti y'e Nabweru mu maaso g'omulamuzi Sarah Namusobya ekyawaliriza bannamateeka baabwe nga bakulemberwamu Luyimbazi Nalukoola okusaba kooti esindike fayiro y'omusango guno mu kooti etaputa amateeka okuzuula oba kiri mu mateeka gavumenti okumala gaggula ku muntu omusango ne musindika mu nkomyo ng'okunoonyereza tekunnaggwa wamu n'ensonga endala. Olwaleero kooti eno lwesaze eggoye mu nsonga z'abano wabula kooti ng'ebadde ekubyeko bugule ab'eŋŋanda ko n'emikwano gy'abawagizi b'ekibiina kya NUP. Omulamuzi Sarah Namusobya nga yeesigama ku nsala y'omulamuzi wa Kowambuzi eyali ssaabalamuzi wa Uganda mu musango gwa Meja General Tinyefunza, omulamuzi mwe yalagira nti kooti etaputa ssemateeka erina kutaputa misango gy'amateeka gyokka era okusaba okwaleetebwa munnamateeka Luyimbazi Nalukoola tekuyina nsonga yeetaagisa kooti etaputa ssemateeka kunnyonnyola. Sitting as the Constitutional Court, sub-article 5, where any question as to the interpretation of this Constitution arises in any proceedings in a court of law other than a field court-martial, the court may, if it is of the opinion that the question involves a substantial question of law, and shall, if any party of the proceedings requests it to do so, refer the question to the Constitutional Court for decision in accordance to Clause 1 of this article. In Emmanuel Nagoli versus Attorney General and another, it was held that the court must consider, I quote, whether there is a constitutional question requiring interpretation of the Constitution under Article 137, sub-article 1, and 2, whether the question involves a substantial point of law. If the answer to both questions is in the negative, then the question for references does not arise at all. If the answer to both is in the affirmative, then the judge may refer the question to the Constitutional Court and must refer the question if requested by a party or parties to the proceedings. If the answer to one above is in the negative and question 2 does not arise, therefore no reference can be made. In Attorney General versus Major General David Tinyefunza, Wambuzi CJ, as he then was, stated, I quote, in my view, jurisdiction of the Constitutional Court is limited to Article 137, sub-article 1 of the Constitution to interpretation of the Constitution. Put in a different way, no other jurisdiction apart from the interpretation of the Constitution is given. In these circumstances, I would hold that unless the question before the Constitutional Court depends for its determination on the interpretation or construction of a provision of the Constitution, the Constitutional Court has no jurisdiction. In my view, for the Constitutional Court to have jurisdiction, the petition must show on the face of it that interpretation of a provision of the Constitution is required. It is not enough to allege merely that a constitutional provision has been violated. End of quote. According to the preceding authorities, there must be a question of interpretation, and the question must involve a substantial question of law. The question posed by defense counsel in this case
alludes to the unconstitutionality of the prosecution's practice of arraigning accused persons before courts of law prior to completion of investigations. I opine and am guided by the decision of Honorable Justice Wambuzi CJ, who is now retired, in Ismail Serugo versus Kampala City Council, that merely citing a constitutional violation is insufficient. The reference must demonstrate that an interpretation of a constitutional provision is required. I completely agree with the prosecution that the defense has failed to establish a prima facie case in this court. In my opinion, the defense's question does not necessitate an interpretation of the Constitution. It merely alludes to the enforcement of the accused person's rights. This court shall make no reference to the Constitutional Court. The defense may file a direct petition to the Constitutional Court if they are so inclined, or they may pursue this matter under the Human Rights Enforcement Act. I so rule. Mu ngeri y'emu omulamuzi Namusobya bano abawadde amagezi okugenda mu bukiiko obulwanirira eddembe ly'obuntu singa balaba nga waliwo ensonga eyeetaagisa obukiiko buno okuyingiramu. Ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno oludda olwabi lwagamba kooti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Mwami Biribaasi n'asaba kooti nti omusango guno bagugobe oba gusindikibwe mu kooti evundula amateeka basobole okunywa mu nsonga nti olw'ensonga nti bwe bavunaana baakwatibwa mu butali mateeka mu musango oludda lwakyannamala kunoonyerezebwa musango ate ng'omuwabi wa gavumenti omukulu yali amaze okukakasa okusinziira ku mpaaba yabwe gyateekako omukono ng'ennaku gy'omwezi 6 omwezi ogw'omukaaga baleetebwa mu kooti. Oludda oluwaabi lwagamba nti ssemateeka w'eggwanga lino eragira oludda oluwaabi okusindika omuntu yenna mu kooti ng'okunoonyereza kukyali maaso oba okuggyako omuntu yenna omusango oba okujja mu kooti okuliiza omusango ogwo singa kimu kiba kiwera. Omuwabi wa gavumenti era n'agamba kooti nti n'omusango oguvunaanibwa be bavunaana buno munene era nti emisango gyalika bya njawulo mulimu omusibe wabeera kwa limanda okumala ennaku 6 singa okugoleza kubaterese kooti eno eriyaddenza okugoba omusango guno n'olwokuba nti omusango oguvunaanibwa abantu banene ebbanga lyabwe ery'okubeera kwa limanda terinaba kuggwayo oludda olwo lukyalina obuyinza okukola okunoonyereza musango guno paka mu bbanga eryo. Era n'asaba kooti nti nno bano tebalina okukola omusango oguvunaanibwa gulina kukozesebwa mu kooti ewolerezebwa abatujju kooti esangibwa okululu okusinziira kw'ezo ensonga oludda olwa kooti egamba erina ensonga emu gy'erina okutunuulira oba omusango guno gusobola osindikibwa mu kooti evundula amateeka ng'oludda lwe bavunaana bwe bagamba kooti abantu bano bakwatibwa ng'oludda olwo tonnamala kumaliza okunoonyereza bujulizi bwabwe. Kooti egamba nti no ssemateeka ono mu kawaayiro akatumi 37 kooti evundula amateeka esobola okuvundula amateeka gano okusinza ku kusabwa abataddeyo naye ensonga kooti eno okusindika omusango guno mu kooti evundula amateeka walina okubeerawo ensonga eyesimba oludda oluvunaanibwa lwe lulina okunyonyola kooti nti ekituufu omusango guno gusaanidde ogenda mu kooti eyo bavundula amateeka ago. Kooti egamba nti tekkiriziganya nakusaba kw'abantu olw'ensonga tebalina nsonga yasimba gye bateekawo baba baagala bagende bawabe omusango okusinziira ku ddembe lyabwe okulwanirira eddembe lyabwe okusinziira mu nsonga eno tebalina buyinza kooti tesobola kukkiriza kusaba kuba tebalina nsonga yasimba gye besigamirako. Eraga nti omusango guno gusaanidde ogenda mu kooti evundula amateeka okulaga nti bano abantu bakwatibwa oludda olwo lwakola ensobi okubakwata ng'okunoonyereza tekunaba kuggwa. Okuwulira omusango guno kwongezeddwayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2023 oluvannyuma lw'ensala y'omulamuzi abooluganda emikwano n'abalala abadde mu kooti bayozezza ku mmunye wakati mu kutegeeza nga ye batalaba bwenkanya mu kooti eno. Geneza kooti wanyagiramu
mukulu mwana wange amuta kubanga sikyalina naddagala n'ekifaananyi kikino n'ennaku z'omwezi zayita dda bampita mu ddwaliro sirina wempita sirina na muntu antwala ate emyezi mugyawe bannange ennaku zayita dda sinkyalina nazijanjaba ngenda kufiira mu nju. Omwana Farida Masaba bamukwata yali agenze kulaba abakozi eri mu faamu. Abakozi jjajjaawe muzzukulu we nga ye nannyini faamu eyo namugamba ngenda olaba abakozi bange olabe bakoze bulungi. Yali jjajja asimbe mwate emmotoka nga bamutwala wabulira bulizi nalina kyamanyi mu ebyo kubadda nadda sirabangako nti oba ali mu kino nedda. Obujjanjabi nenfuna obujjanjabi nentandika okunywa eddagala kati emyezi sikyamanyi oba emeka nawulira bulizi simu jjo nga bangamba omukazi bwati ne bwati nga takyajja kufuna ddagala ngale sina wembaddira musina simu nina simu bannange naye banyamba omwana wange yeeyimirirwa kozaali naye talina mutawaala. Mbaddeko wano ku kooti nabweru naye kyamazima nti kooti egobye kye tubadde tusuubira obwenkanya bw'abannaffe abaaleetebwa abaali balwanirira eggwanga lyaffe okulaga obutali bwenkanya, naye ebyawano biri bya jjo luli nti nno amakubo agasingako wano galina okukwatibwa obwenkanya buno bwe bunaaba nga tusobola obutuukako. Naye kyamazima tetugenda kupowa. Abantu bano balwadde era tulabye nti nno famiri zaabwe zibadde wano nga zikaaba olw'ensonga nti baali bazirabirira naye tebalina babalabirira. Naye tujja genda mu maaso nga tubanja eddembe ly'abasibe bano n'eri bannayuganda bonna kubanga ddembe lyaffe. Amannya nze Sali Isaac Keith, ndi munnabyabufuzi ate musajja mutunuzi wa nsonga. Kusooka kyannaku nnyo nti abaana baffe n'olwaleero kkooti era eganye okusaba kw'aba lawyers baffe okulaba nga at least beeyimirirwa oba nga bagenda mu kkooti endala. Kitalo nnyo nti Uganda bwetu wetuusizza, naye ate ffe abamu fe tulaba deployment eri wano nze abamu ntegereddewo nti waliwo ekigenda mu maaso era nga tusuubira nti state yagala nnyo okukuumira abantu mu kutya okulaba nga at least ababadde ba planning ekirala bakistopinga. Naye ekyo si oba babakkiriza wabeerewo okuvuganya abantu babaleke kuba otunuulira abantu bano tebalina misango. Abantu bakaaba, abantu bali mu mbeera embi, otunuulira abantu abazze okweyimirira abantu munabe maama wano mu myaka kumbi agenda mu 10 naye olaba nti takyasobola kubeera nga n'emmere mulise emubeezaawo teriiwo. N'olwekyo ndowooza ffe twandisaba ekintu kimu, abantu bati balina musango babate kubadde waka oba babawe beyiro babeere nga babuuza kuva waka. Naye kati abantu abamu balwadde abamu baki. N'olwekyo ndowooza tusaba ne sekusawa yenna state eyambe okulabe nti nno abantu bateebwa kubanga abantu balina musango. Uganda ya leero bwete bwefaanana era nkubiriza abalaba ebigenda mu maaso okwebeereramu nga bwe tukyogera enkya n'eggulo. Tetujja kutambulira mu mbeera eyo ng'eddembe ly'omuntu lirinnyirirwa buli lunaku kumwongezaayo ate nga bw'onoonyereza lwaki bamwongezaayo ensonga togiraba. Nsaba bannayuganda baweebwe eddembe lyabwe, ab'embuto bateebwe, sirabawo nsonga y'amaanyi eremezza basibe bano mu makomera. Nsaba wabeerewo obwerufu, bwaba nga waliwo omusango gukubwe ku mmeeza nabo bavunaanibwe nga abavunaanwa abalala okusinga okubeera nga babawanvuya ku lw'embeera etali nnambulukufu. Bakyala abamu ku basibe bano okubadde Betty Muyodi ne Imerida Namubiru batulambuludde ennaku ebayonka obutaaba okuva abaami baabwe bwe bagombwamu obwala. Amannya gange nze mukyala Muyodi, bampita Muyodi Betty. Mbadde nsuubira olwaleero okuta omwami wange nga mmanyi bagenda beeyimirira naye munnange bongerayo bwongezi tetumanyi kigenda mu maaso. Tuli wali ffe tubonaabona, abasajja batusula mu mayumba tuli omwo tubonaabona bubonyimbonyi, babasibira bwereere tebatubuulira kigenda mu maaso, babasalire tumanye. Naye buli lwe badda batuwoleza birala. Bannange eno nsi ki gye tulimu bannange mutuyambe abantu baffe babate kuba tugenda fiira enjala mu mayumba. Ffe tulina abaana
abaana basoma ennyumba za kupangisa naye tetumanyi kiddako. Tebalina musango gwe bazza kubanga tebalina bujulizi. Baveeyo boogera nti baakola omusango bwe guti mu bulambulukufu bwago naye tebalina kye boogera, beebuzaabuza bwebuzaabuza. Singa bavaayo ne bayogera ekituufu kyandisinzeeko naye tetumanyi kiddako. Abaana 5 mu muzigo balya banywa baagala osoma. Tutya Uganda tuli ku kiffe, mutusaasire ffe abantu b'ewansi. Bwe mukwata abaami baffe ne mubasiba mubanga ababonyenereza ffe kuba ffe tuli ba housewife tutudde waka tetukola. Mutusindika kukola ki? Mwanditusaasidde mutuyambe muta abaami baffe. Shabimu Malende omu ku bannamateeka b'abantu bano ategeezezza nti tewali bwerufu mu mateeka ga Uganda era ng'okusaba kuno babadde balowooza nti kwakuyamba bannayuganda abakwatibwa mu ngeri y'ekyeyonoonero. Ekisookera ddala kya nnaku nti abasibe bano bali mu mbeera etali nnungi. Ku omukyala ali olubuto tukimanyi bulungi nnyo nti conditions za prison tesobola kubeera nga zimuwa sufficient services. Kuno yakubwa essasi nakati tafunanga bujjanjabi bwankalakkalira butegeerekeka osobola kubanga bumuyamba. So n'olwekyo ebyo byonna kusoomoozebwa. Ate kati bano be batono kwabo abali emabega batalina na bwogerero waliwo n'abalala bataleetebwa mu kooti. So ffenna tukimanyi nti embeera y'ebyobulamu mu Uganda nzibu naye kati kubisaamu abali mu komera baate embeera eyo ebanyigiriza kyenkano. N'olwekyo tulina okubaako bye tukyusa mu sisitimu yaffe ne mu justice nti bwe tuba tusindika abantu bano okugenda mu makomera ago okuba remandinga n'obateekayo tulina naffe okulowooza ennyo kubanga okugenda mu komera ate n'obeera mulwadde obeeranga gwe bawadde death sentence kubanga kituufu abamu balina eddagala lye bamira naye nga tebalinaako na access. Abamu balina abasawo bali specialized balina okulaba naye nga tebalinaako access. Antenatal services njagala otunuliremu embeera ezo. So ebintu ebimu tulina okubitunulira ate ng'eggwanga ne tubitunulira nga bigazi ne tubitereezaamu ku lw'obulungi bwa bannaffe. Malende agattako nti embeera y'abasibe bano si ya mulembe nga kuliko n'omukyala ali olubuto olwetaaga okufiibwako ennyo. Ensala omulamuzi agambye kimu nti nabo balaba nti eddembe kye twayogera nti eddembe ly'abasibe linyigirizibwa nabo bakiraba naye obuwaayiro obuliwo mu mateeka bo bubakkiriza okusigala nga babalina ne batabasindika mu constitutional court kutunulira nsonga eyo. Era ye n'akuwa engola endala nti oli wa ddembe okugenda eri mu constitutional court gy'oba oloopa lwaki oyitira ewange yitira eri nze wano nina eddembe okubakuuma. So ffenna at the end of the day bw'otunulira judgment eyo oba ruling eyo ekulaga nti nabo balaba nti waliwo obutali bwenkanya naye amateeka agaliwo ge gateekawo obutali bwenkanya obwo. Kati fago gwennyini amateeka agateekawo obutali bwenkanya ge tubadde twagala constitutional court etunuulire naye ne bagamba nti mugende eri bali muloopere bali be banaasaba fayiro. So ebyo byonna tugenda kusigala nga tubitunuulidde tulabe nga tulwanirira abantu kubanga kye tubadde tulwanirira si bano bokka bali mu komera naye kibadde kigenda kutaasa buli munnayuganda ali mu komera era n'omujjuzo oguli mu makomera gukendeere.